Wannan shine mutumin da ya mai da mafarki ya zama gaske. Mutumin da ya fito daga karamin gida a karamar unguwa a Afirka ta Kudu zuwa mafi arziki a duniya. Da kalma ɗaya tak yakan iya girgiza ƙasa guda. Ya fuskanci wahala, sai dai wahalar kanta yanzu tsoron shi take. A lokacin da mutane ke yi masa ihun mahaukaci, shi kuma ya mai da ihunsu kamar haushin kare. Elon Musk, mutum mai hangen nesa, wanda ya mai da impossible ta zama possible, mai aiki kamar inji, mai tunani kamar kwamfuta, mai naci kamar dage. Bai tashi a gidan arziki ba, amma sai da ya fi kowa arziki a duniya. Ya yi haƙuri, ƙarshe ya ci nasara. Ya sha wahala, ƙarshe ta zama daɗi. Sun yi masa dariya, ƙarshe kuma ya fi su. Sun ce ba zai iya ba, ya zo kuma ya wuce su. A dafa ba komai bane, a yanzu kuma sunan shi alama ce ta nasara, kirkire-kirkire, jarumta da kuma jajircewa. Elon Musk a ranar 28 ga watan Yuni a shekarar 1971 a birnin Pretoria a kasar Afirka ta Kudu. Iyayensa sun fito daga ƙasa daban-daban. Mahaifiyarsa Maye Musk 'yar ƙasar Canada ce, mai tallar kayayyakin kwalliyar mata da kuma fashion design. Mahaifinsa kuwa Elon Musk ɗin Afirka ta Kudu ne, injiniya kuma matukin jirgin ruwa, sannan ɗan kasada ne. A yarintarsa ya kasance yaro mai zurfin tunani da hangen nesa da kuma bincike da naci. Yakan ɗauki abubuwa ya rarraba su domin ya ga yadda ake haɗa su da kuma yadda suke aiki, musamman na'urori da kuma ƙananan rediyo. Iyayensa sun fahimci cewa wannan yaro yana da ɗabi'u na daban wanda ba irin na yara masu shekarunsa ba. Lokacin da Elon Musk ya kai ɗan shekara 10, auren iyayensa ya rabu, lamarin da ya bar masa tabo sosai a zuciya. Amma sai dai ya kara masa nutsuwa da mayar da hankali kan abin da zai amfane shi, domin a lokacin ne ya shigar da kansa cikin duniyar kwamfuta. A wani ɗan ƙaramin ɗakin karatunsa da ke Pretoria ya fara amfani da Commodore Bike 20 kwamfuta, wata tsohuwar kwamfuta wanda kwakwalwarta bai wuce 5 kilobyte ba. Sai dai abin mamaki shine cikin makonni kaɗan Elon Musk ya koyi kwamfuta programming da kansa da karanta littattafai da ke nunar da shi ba tare da malami ba. Wannan karfin hali da kwazo shine ya zama ginshikin dukkan nasarori da ya samu a gaba. Yana ɗan shekara 12 kacal ya kirkiri wani wasan kwamfuta wato game wanda ake kira Blaster, wanda aka gina shi da harshen Basic. Elon Musk ya sayar da wannan wasan nashi wa majallar PC and Office Technology akan dala 500. Wannan shine farkon kuɗin da ya taɓa samu daga fasahar kwamfuta. Elon Musk ɗalibi ne mai naci da son sanin sabon abu. A wata makaranta mai suna Water Club ya sha fama da tsokana daga sauran ɗaliban 'yan uwansa saboda halinsa na yin shiru da son keɓewa don yin karatu, amma hakan bai sa ya karya ba. A cewar shi yakan karanta littattafai fiye da guda 100 a shekara guda, musamman littattafan kimiyya, tarihi da kuma labaran almara. Wani littafi da ya fi tasiri a rayuwarsa shine The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Wannan littafi shine ya koya masa cewa idan kana ganin duniya tana tafiya ba yadda kake so ba, to ka tashi ka gyara ta. Wannan kalmar ita ce ta zama tushen tunanin Elon Musk. A karon farko an samu mutumin da yake burin gyara duniya ta hanyar fasaha. To shin hakan ya yiwu kuwa? Mu je zuwa bari mu gani. A shekarar 1989, bayan ya kai shekaru 17, Elon Musk ya bar Afirka ta Kudu zuwa Canada garin mahaifiyarsa domin gujewa aikin soja, wanda a lokacin yake cikin tsarin wariyar launin fata wato apartheid. Bayan ya isa Canada ya shiga makarantar Queen's University inda ya fara karatun kasuwanci da ilimin lissafi. A wannan lokaci ne ya haɗu da matarsa mai suna Justine Wilson, wacce daga baya ta zama matar shi ta farko a duniya bayan shekaru. Sai dai bayan shekaru 2 da jona makarantar Queen's University ya koma wata university a cikin Amurka wanda ake ce mata Opin. A nan ne ya kammala digiri na 2 wato masters a fannin tattalin arziki, na farko kuma a ilimin lissafi da kimiyya. Sai dai Elon Musk tun kafin ya gama jami'a ya fara bincike kan yadda zai haɗa tsakanin kasuwanci da kuma fasaha. Har ma abokansa ke cewa baya barin ɗakin karatu, kullum yana cikin rubuce-rubuce da tsare-tsaren yadda kamfaninsa zai zama a nan gaba. Ai kuwa hakan ne ya faru, domin a shekarar 1995 Elon Musk ya yanke shawarar barin karatun digirin digirgir wato PhD a Stanford University bayan kwanaki 2 kacal da jonawa, ya kuma mayar da hankali kan cika burukansa da kirkirar kamfani. Wannan shine lokaci na farko da ya fara kasuwanci a Silicon Valley. A nan ne ya kafa kamfani na farko tare da ɗan uwansa Kimball Musk mai suna Zip2. Wannan kamfani yana ba da taswirar gari
da jagorancin kasuwanci ta yanar gizo ga 'yan kasuwa da kuma 'yan jaridu. Fasahar tana kama da Google Map, amma sai dai a lokacin babu wani abu mai suna Google Map. Sun kafa kamfanin basu da wani ofis mai kyau, ɗan ƙaramin ɗaki ne da suke kwana a ciki. Suna amfani da kwamfuta ɗaya shi da ɗan uwansa. Idan kwastoma ya kira su, suna cewa suna da ofishin kasuwanci, alhali suna zaune a wani ɗan ƙaramin gado a cikin wani ƙaramin ɗaki. A cikin shekaru 4 kacal, Zip2 ya tashi daga ƙaramin ofis zuwa babban kamfani. Daga nan ne aka samu wani kamfani mai suna Compact ya sayi kamfanin nasu akan dala miliyan 307 a shekarar 1999. A wannan ciniki Elon Musk ya tsira da dala miliyan 22. Yawancin mutane idan suka samu irin waɗannan kuɗaɗe a wancan lokacin, rayuwa za a fara ta hutu da jin daɗi, amma shi ko Elon Musk cewa yayi yanzu aka fara. A cikin wannan shekarar ne ya kafa wani sabon kamfani mai suna X.com, wanda shi ne daga baya ya zama PayPal. Amma ta yaya? X.com kamfani ne da ke sauƙaƙe biyan kuɗi ta hanyar intanet a wannan lokaci. Sai dai ya fuskanci kalubalen mutane ba su gama wayewa da biyan kuɗi ta hanyar intanet a wannan lokaci ba. Amma Elon Musk ya jajirce da wayar da kan mutane har sai da mutane suka fahimce shi. Daga nan ne kamfanin ya fara bunƙasa. Sai dai bayan shekara guda, X.com ya haɗe da wani kamfani mai suna Company. Daga nan suka canza masa suna zuwa PayPal, ya kuma zama babbar nasara ga dukkanin bangarori biyun. Sai dai wani kalubale ya biyo baya, domin Elon Musk ya fuskanci jayayya da wasu daga cikin shugabannin kamfanin, kai har ma sai da ta kai da an cire shi daga matsayin shugaba, wato CEO. Amma duk da haka ya ci gaba da kasancewa babban mai hannun jari a kamfanin. A shekara ta 2002, shahararren kamfanin nan mai suna eBay ya sayi kamfanin PayPal a hannunsu kan dala biliyan 1.5. A nan ma Elon Musk ya tsira da kudin da ya kai dala miliyan 180, amma a matsayin hannun jari, wanda wannan ya maida shi matashi mai kudin gaske a shekarun da ba su wuce 30 ba. Sai dai wani abin mamaki shine Elon Musk baya kashe kudinsa wajen hutu da rayuwar jin daɗi. A koda yaushe abu ɗaya yake tunawa, wannan tsohon mafarkin nashi na cewa zan canza makomar rayuwar ɗan adam. Wannan tunani nashi ya masa jagora har zuwa matakin da ya canza duniya gaba ɗaya da kamfaninsa mai suna SpaceX da kuma Tesla. Bayan ya sayar da PayPal, Elon Musk ya ɗauki wani mataki da yawancin mutane suka masa kallon mahaukaci, inda ya ɗauki duka kuɗinsa ya zuba domin cika tsohon mafarkinsa a wajen gina kamfanin da zai fara tafiya zuwa sararin samaniya. A shekara ta 2002 ya kafa kamfaninsa mai suna Space Exploration Technologies Corp, wanda ake kira SpaceX, da kuɗin da ya sayar da PayPal, kimanin dala miliyan 100. Yawancin mutane sun yi masa dariya, tunaninsu ta yaya mutum ɗaya zai iya yin gasa da nasa, amma Elon Musk bai waiwaya don sauraron su ba, domin dama mutane surutu da kwamentin suka fi iyawa. Ai kuwa shekaru na farko sun zo masa a cike da kalubale, gazawa da kuma wahala. Rocket ɗinsu na farko mai suna Farkon 1 ya tashi sau 3, amma duka bai yi nasara ba, faɗowa yake yi, wanda wannan ya kusa durkusar da kamfanin gaba ɗaya. Amma sai dai bai gajiya ba. A karo na 4 a shekarar 2008, rocket ɗin ya tashi har cikin sararin samaniya. Haba sai dariya da farin ciki. A lokacin NASA ta amince da kamfaninsa, ta kuma ba su kwangilar $1.6 billion don jigilar kaya zuwa International Space Station, wanda wannan ya zama wani juyin juya hali. A karon farko kamfani mai zaman kansa ya samu wannan nasara. Aikuwa a shekara ta 2012, rocket din SpaceX wato Dragon ya kai kaya zuwa ISS wato International Space Station, ya kuma dawo lafiya. Wannan ya sa duniya ta gane cewa lallai Elon Musk ba mai mafarki bane kawai, mai aikatawa ne. Bari mu dan koma baya kaɗan don tarihin ya fi cika da armashi. A shekara ta 2004, Elon Musk ya yi burin kawo wani sabon kamfani mai suna Tesla Motors, kamfanin da zai samar da motocin lantarki wato electric cars masu inganci wanda ba sa bukatar man fetur. A lokacin yawancin mutane sun kalli wannan a matsayin wasa, amma Elon Musk ya fahimci ya kamata a samarwa da fetur kishiya don duniya ta samu sauki. A cikin shekaru kalilan Elon Musk ya fitar da sabuwar mota mai suna Roadster, sannan daga baya Model S ta biyo baya, wanda suka zama shahararru a duniya. Ya kuma fahimtar da duniya cewa motar lantarki ba dole sai ta zama mara sauri ko mara kyau ba. Za a iya samar da mai sauri, shiru da kuma kyau fiye da kowace mota. Daga nan Tesla ta zamo sabuwar fitila ga masana'antun motoci, ta fara jawo hankalin manyan kamfanoni kamar irin su Toyota, Ford,
da kuma Volkswagen wanda su ma suka shigo fannin gasa a fannin motocin lantarki. Elon Musk ba mutum bane da yake gamsuwa da nasara ɗaya. Duk lokacin da ya cika wani buri to wani zai hango wanda ya fi shi girma. A shekarar 2006 ya taimaka wajen kafa Solarcity, wani kamfani na samar da sola mai amfani da rana wanda 'yan uwansa Lydon da Peter Wright suka jagoranci aikin. Manufarsu ita ce taimakawa jama'a wajen daina dogaro da wutar lantarki da kuma mai da gas don samun haske. Mutane su koma amfani da hasken rana a maimakon su. Kamfanin Solarcity daga baya ya zo ya haɗe da kamfanin Tesla, ya zama Tesla Energy wanda ke samar da Tesla Solar Roof da Powerwall Batteries, tsarin da ke bawa gidaje damar adana wuta da yin amfani da ita ba tare da dogaro da gwamnati ba. A shekarar 2016, Elon Musk ya kafa wani kamfani mai suna Neuralink, kamfanin da ke haɗa kwakwalwar mutum da kwamfuta. Ka ji da kyau, wannan ba almara bane. Kamfanin na samar da na'urori da za su iya taimakawa wanda ke da ciwon kwakwalwa, sannan daga baya su ba da damar fahimtar juna tsakanin tunanin mutum da na'ura. Abin bai tsaya a nan ba, ya sake kafa wani kamfani mai suna Barin Company a shekarar 2017. Aikin wannan kamfani shine yin gidajen kasa wato tunnels don rage cunkoson ababen hawa a manyan birane. Ya taba cewa a cikin barkwanci, ina so in kafa wannan kamfani saboda cunkoson ababen hawa a hanya yana bani haushi. Abun nashi ba a nan ya tsaya ba. Elon Musk ya kuma kirkiri ra'ayin Hyperloop, wata hanya ta sufuri mai saurin da ya wuce iska, inda jirgin kasa zai iya yin tafiya daga Los Angeles zuwa San Francisco cikin minti 30 kacal, kusan tafiyar kilomita 614. Sai dai kada ku manta, duk waɗannan kamfanoni abu ɗaya ne ya gina su, shine wannan burin nashi na canza rayuwar ɗan adam daga makamashi zuwa tunani da na'urori. A watan Oktoban 2022, Elon Musk ya sayi kamfanin Twitter, shahararren dandamalin nan na sada zumunta, akan dala biliyan 44. Wannan ciniki ya jawo hankalin duniya sosai, inda aka dinga tattaunawa a kafafen sada zumunta game da tasirin 'yancin magana da ci gaban fasaha da wannan kamfanin yake da shi. Amma Elon Musk ya bayyana cewa manufarsa na siyan kamfani shine domin inganta shi da kuma bawa mutane cikakkiyar dama ta 'yancin faɗin albarkacin bakinsu. Sayan wannan kamfani ya ƙara bayyana Elon Musk a matsayin ɗaya daga cikin masu tsari sosai a fannin fasahar zamani, ba kawai harkar sararin samaniya da motoci ba. Daga nan bayan shekaru 10, waɗannan kamfanoni suka zama babban ginshikin tattalin arzikin Amurka ma gaba ɗaya, ba ma Elon Musk ba. A 2021, mujallar Forbes ta bayyana Elon Musk a matsayin mutum mafi arziki a duniya, wanda ya mallaki sama da biliyan 180. Daga baya dukiyar shi ta haura zuwa biliyan 250. Sannan dukiyarsa ta ci gaba da haɓaka gwargwadon darajar hannun jarin kamfanin Tesla, wanda a yanzu ta kai dala biliyan 497. Amma duk da wannan nasara, har yanzu Elon Musk ba mutum bane da ke rayuwa cikin jin daɗi. Yana yin aiki fiye da kowanne ma'aikacinsa, domin yakan yi aikin awa 80 zuwa 100 a kowanne mako. Har yanzu yana kwana a ofis idan aiki yayi yawa, yana shiga ɗakin gwaje-gwaje, kai har ma yakan duba injinan aiki da kanshi. Elon Musk ya taɓa bayyanawa a wani intabiyu da aka yi da shi cewa idan kana son canza duniya ka shirya wahala, sauki bai taɓa haifar da wani abun kirki ba. Elon Musk yana fuskantar sukar jama'a sosai a social media, yana da tsokana da yawan wallafe-wallafe a shafin Twitter, sannan kuma yana da tsauraran ra'ayi kan AI wato Artificial Intelligence. Amma sai dai kowa ya yarda da cewa Elon Musk mutum ne da yake aikata abubuwan da waɗansu sai dai su yi mafarkin shi. Elon Musk na ganin cewa mutane na buƙatar rayuwa a duniyoyi fiye da guda ɗaya, ko kuma su samu wata duniyar wanda za su yi escaping idan wani bala'i ya faru da wannan duniyar tamu. Don haka a yanzu kamfaninsa na SpaceX ya dukuba da yin aiki don tabbatar da cewa rayuwa ta wuce kawai a wannan duniyar tamu. Suna ƙoƙarin fito da tsarin da zai baiwa mutane damar rayuwa a cikin duniyar Mars cikin shekaru 40 masu zuwa. Daga yau na san idan aka ce Elon Musk, abin da zai fara zuwa tunaninka shine kirkira da juriya da buri da tunani da ya saba wa na sauran mutane. Rayuwar Elon Musk tana nuna cewa ba za ka taɓa iya canza mutane ba sai bayan ka canza kanka. Sannan wahala san ba cikas bane a rayuwa, bal ma ita ce matakin nasara na farko. Yau Elon Musk yana kula da kamfanoni fiye da guda 6, yana motsa kasashe da kalmar baki, kuma yana iya kai mutum zuwa duniyar Mars. Sannan tarihin duniya ba zai taɓa mantawa da cewa shine mutumin da ya canza fasalin fasahar karni na 21 ba. A ƙarshe, wannan shine tarihin Elon Musk, mutum mai mafarki wanda ke ganin gobe ta fi yau kuma ya ɗauki alhakin gina ta.